ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப சில்லுன்னு குடிக்கிற மொஜிட்டோ தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நான் 2 மொஜிட்டோ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர்மெலன், அடுத்து லெமன். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர்மெலன் மொஜிட்டோ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அடுத்து நம்ம லெமன் மொஜிட்டோ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ் லெமனாக எடுத்துக்கலாம். நான் எப்போவுமே எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெஷ் லெமனில் ஜூஸ் போடுவேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து வாங்க லெமன் மொஜிட்டோ பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக நம்மளோட மொஜிட்டோ தயாராகிடுச்சு. இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ், பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.